Meanwhile, the government has set an ambitious target to connect over 3 million households to the national power grid by 2030 as authorities work to ensure universal access to electricity. More from Brighton Muronzeri. Minister of Energy, July Moyo, told a post-cabinet media briefing in Harare that the government is working to address the critical energy challenges facing both citizens and the country at large. We have given it a 2-year period so that we can have household solar systems, particularly in the rural areas. Of that 3.1, a lot of them are in the rural areas, although about 600,000 are not connected in the urban areas. He urged the public and businesses to invest in solar energy, highlighting the benefits of participating in ZESA Holdings' net metering initiative. Obviously, we have stepped up our renewable energy market. Most households now have solar panels, first for their own use, but ZESA is giving everybody an opportunity to have a net metering meter, so that when you are not using your solar energy, you can send it to the grid and you will be given credits. So when you are using, say in the evening, when you might be using ZESA, if you have been sending your solar energy to ZESA, they will net meter. This development comes at a time when Zimbabweans are experiencing prolonged periods of load shedding, with ZESA struggling to meet electricity demand for both domestic and industrial use. This is largely due to technical faults caused by aging infrastructure at the country's thermal and hydropower stations. I'm Brighton Muronzeri reporting from Harare. In our issue of the day, following the recent case of a high school pupil who was stabbed by a fellow student in Bulawayo, our reporters Hazel Marimbiza and Stella Madzivanyika spoke to members of the public who urged parents to spend more time with their children to instill discipline and stop them from delinquent behavior. Let's hear what the people had to say. Chandiriona panyaya yevana kuti vasvika pakuwadzana kana pakuurayana vari kuchikoro kana kuti vari kudzimba dzavo. Chokutanga mujolo vana kino takutanga tiri kuma 10 years kana kuma 7 tita kutoziva zvemujolo. Saka mujolo imomo tetine competition kuti ini nemusikana wakati uyo tonde mukomana wanga kati vana vasvika pakurwisana pakuwadzana kana katadza kuwadzana vari soba ndio paipa vanotanga kutsvaga zvinodhaka vakunodzidzira vari ikoko zvinodhaka zvese zvinonzi zvinodhaka zvazvo madrugs ese anotaura vana ndipo vanodzidzira. So paanozobva ikoko anenge achizoziva chinangwa chake kuti ndakakona naningi. Ini zvandinoona ndezvekuti between vana nevabereki panofanira kuita relationship yakanaka. Paita relationship yakanaka, vabereki vonyatsokuona kuti vana vavo what are they seeing on ma platforms social media akasiyana siyana pa internet masites akasiyana siyana. Vagona kuona kuti vana vari kuita sei. Kana watoona zviri dangerous zvinhu zvauri kuona kana zvichilida kumamwe mathoughts ari informal kana ari too extreme, woona paunogona kuti vangamanage sei ipapo pamedia nekutoona kuti vana vari kufila sei kana vakanganiswa kana kuti ma-day to day issues ari kuitika mulife yemwana. Izvozvo I think zvinenge zviri zvinhu zviri right. Scores of musicians gathered at the home of Tatenda Pinjisi in Harare to pay their final respects following the untimely passing of the artist who succumbed to injuries sustained in a road traffic accident. More from Given Mufori. Several musicians who spoke to 3K TV expressed deep sorrow over Pinjisi's death. Tatenda ndakashanda naye kubva kare tichiporomotwa muduri takaita mashows akawanda asingaverengeki tichiita macollab shows zvakanaka zvinodadisa. Saka chitiko ichi ndikatadza kuchitsanangura asi chandingangotsanangura ndechekuti ndarwadziwa nezvakaitika. Tatenda
ndiye watanga takatarisira kuti zvitombori nani, nokuti takaona achiratidza kuti ari muchipatara achiri kutsukunyuka, but zvatirambira zvakare tatenda atisiye, saka tauya kuzochema tatenda.